asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada idaacadda KZYSLB oo aad ka dhaysataan muujadda 105.1 ee magaalada St.Cloud. kusoo dhowaada waa barnaamijyadii caadiga ahaa ka dhagaysan jirteen idaacadda KZYSLB. barnaamijka maanta waxaa noogu marti ah madaxda iskuulaadka districtga 742 ee magaaladan St.Cloud. waxaa halkan ila joogo madaxa iskuulaadka ugu sarreeya district 742 wiilijet sidaasoo kalena waxaa ila jooga Axmed oo isagu ka shaqeeya iskuulka noona sii sheegi doona haddii ilaahay idma shaqada gaarka uu qabto noona turjumi doona inta uu barnaamijkan socda haddii ilaahay sidaasoo kalena Lori ayaa iyadana halkan joogta. Lorina iyadana waxay ka mid tahay madaxda iskuulaadka iyadana waxa ay noo sheegi doontaa dabcan iskuulka shaqadeeda iyo waxa ay qabato. bal marka ugu horeysa insha Allah waxaan rabaa barnaamijkan inaan ku bilaabo qaab isbarasho ah madaxdan iskuulaadka magaalada maanta nooga timid bal inaan weydiino marka hore shaqadooda iyo title-kooda. marka ugu horeysa Axmed waxaan rabaa inaan weydiiyo weli waxa inuu wax yar nooga sheego shaqada uu hayo jagada iskuulka uu hayo iyo guud ahaan iskuulaadka la isku yiraahdo 742 waa meeqa iskuul oo magaaladan ay ka kooban yihiin. So he said to start with, tell us your name, your title, and tell us something about what St.Cloud Area School District is and how many schools undercomes that. Hello, my name is Willie Jett. I'm the superintendent of St. Cloud Area School District 742. St. Cloud Area Schools has approximately 10,000 students. We have 13 different schools. I believe we have 6 elementaries, 2 high schools, 3 high schools, and 2 junior highs. We also have a school that is kindergarten through 8 or K-8 school. We cover 260 square miles. And we are the 13th largest school district in the state of Minnesota. We have 55% students of color, 62% free and reduced lunch, and approximately 25% of our students are English language learners. And magacaygu wuxuu dhahay waxa la Willie Jett waxa ay subinternetiga iskuulada 742 and iskuuladeena wuxuu dhahay waa 13 iskuul kuwaas oo kala baxaan 6 mataqaana dugsiyo hoose ah iyo 3 dugsi sare ah iyo mid wuxuu dhahay ilaa iyo mataqaana hoosaad iyo dugsi saraba leh waxaynu mataqaana leen dhigta arday dhan gaaraysa 10,000 oo arday taasoo mataqaana boqolkiiba 55 ay yihiin arday dadka loo yaqaano student of color oo macnaheedu yahay ardayda aan cadaanka ahayn ee macnaha dadka kala ah boqolkiiba 60 wuxuu dhahay waa ilmaha nooc loo yaqaano kuwa qadada macnaha ku cuna sida mataqaana adigu tabarta yar ee dadka dhaqaalooda hooseeyo dadkaas ayaa mataqaana ka kooban boqolkiiba 60 marka ardaydeen wuxuu dhaw intaas ay gaaraysaa. waayahay waa mahadsan tahay. su'aal la mid ah ayaan sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan Lori weydiino Lori inay u sheegto dadka idaacaddan dhageysta magaceeda oo dhameystiran shaqada ay iskuulaadka ay ka hayso iyo waxa ay qabato ay iskuulaadka ama district 742 ay qabato. So he said secondly I will ask you Lori to tell us about your name and what your title and what you do for the school district 742. Thank you for the chance to be with you tonight and talk. I'm Lori Posh and I'm the Executive Director of Learning and Teaching for the St. Cloud Area School District. And my position really encompasses making sure that all of our students have the materials, the resources, and the experiences to learn. So it's supporting our students and it's supporting our teachers in doing that. And waxay dhahday anigu magacaygu waxa la Lori Posh waxaan ahay agaasimaha isku duwaha guud ee mataqaana waxbarashada iyo baritaanka oo macnaha learning and teaching oo barashada iyo aqoonta ah taasoo mataqaana aynu siino ardayda fursad iyo macnaha sidii ay wax ku baran lahaayeen wax kasta oo marka waxbarashadooda ku caawinayaan aan ku caawino si ay ku bartaan ayada. waayahay waa mahadsantihiin kusoo dhowaada idaacadda Soomaali St.Cloud. waxaan rabaa inaan barnaamijka qaybihiisa kale aan u galno dabcan sida aad sheegteen arday aad u badan ayaa dhigata ardaydaasoo qaarkood ay ka mid yihiin kuwa dadka raadiyahan dhegeysto afka Soomaaliga ku hadla ilaa intii uu coronavirus ka dhacay maxaa iskuulka guud ahaan isbedel ku dhacay intii xanuunkan dhacay oo iskuulka uu istaagay. su-aasha waxaan weydiinaynaa madaxa iskuulaadka Willie.
I was almost talking in Somali, but and he said, you know, I have had that you have a large number of, you know, large population of students that comes under your schools, and since the outbreak or the pandemic of the COVID-19, what has changed and how has it impacted your schooling system? That's a great question. We're in unique times. The governor has announced 2 weeks ago that for all schools, we were on a 2-week period where staff had to prepare for distance learning. And wuxuu dhahay governorka amarkii uu bixiyay 2 week ka hore ayaa waxay ahayd in shaqaalaha ay u diyaar garoobaan in qaabkii lagu sameyn lahaa waxbarashada masaafada fog oo guryaha ah qaabkii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen ayuu amar nagu siiyay inaan ugu diyaar garoobno. With that, our students for that 2-week period or that 2-week grace period did not have any formal instruction from instructors or from teachers. But since then, today was their very first day that our teachers were prepared for distance learning. So all of our students, all 10,000 of our students, experienced learning through technology or remote learning. And that is something that our executive director here, Lori Posh, is going to explain what that means. And wuxuu dhahay xilliga labada asbuuc ay mataqaana aynu ku jirnay kala maqnaashahaas macallimiinta ay diyaarinayeen cashiradii ardaydeenu sidaan kuu sheegay 10,000 waxbarasho maysan helin labada week laakiin diyaargarowgii loo diyaargaroobayay waxaa mataqaana u suurta gashay inay maanta ay bilaabaan ayagoo isticmaalaya aaladda technology-da ah oo cashiradooda ay ku qaadanayaan guriga taasoo u masaamaxaysa inay waxbarashadooda sii wataan. sharaxaadeedana waxaa noo gelisoo dhahay gabadhan Lori Posh oo ah agaasimaha guud ee mataqaana waxbarashada iyo baritaanka. waayahay markan Lori Posh baa iyadana waxay noo sharaxi doontaa sida uu wiil sheegayba waxbarashadan ay ardaydu ku qaadan doonaan iyagoo guryahooda jooga. So now Lori, will you explain to us how the distance learning is going and how it is done? We actually were really fortunate as a school district because we had implemented flexible learning days in case we had a lot of inclement weather days. Mm-hmm. We also had some practice when we had the fire at Apollo. So all of our secondary students have either a Chromebook, an iPad, or a laptop, and have been using a program called Schoology as a platform. So our secondary students have already practiced this, and our teachers have practiced with it. And waxay dhahday waxaan nasiib ku leenahay ardaydeena waaweynka ah oo dugsiga sare ah waxaani mar hore aan sii bilawnay waan ku sii macnaha tababarnay qaabkan oo flex learning ka ah mase waxbarashada masaafada fog ee guriga lagu baranayo مثلا markuu dabka ka dhacay dugsiga Apollo oo kale barigaas waxay mataqaana ku baranayeen guriga marka maadaama in dhowr jeer aan sameynay aqoon ay u leeyihiin inay mataqaana ay la waxayaan kalsoonina waxaan ku qabaa in arrintaas u hirgeli karto ayagoo isticmaalayaan platformkan loo yaqaan Schoology-ga kaasoo casharadooda ay ka qaadanayaan. For our elementary students, we were able to call all of the youngest and only families in our district to make sure that they had something at home that they could use for our students to connect with their teachers and be able to continue learning. And we went with a platform called Seesaw for our elementary students. marka waxaan ugu yar dhibnaa kuwa yaryar ilmaha kuwaasoo mataqaana aynu ayagana dadaal badan waxaan u galnay qaabkii aynu wax ku bari lahayn annagoo markaasi u marayna aalad loo yaqaano Seesaw taasoo u masaamaxaysa in cashiradoodii ay macallimiinta kala xiriiraan oo markaasi ay waxbarashadooda halkaas ka sii wataan. All of our teachers will have lessons posted on either Seesaw or Schoology by 10 o'clock every morning. And then sometime between 10 o'clock in the morning and 11:59 at night, our students are asked to log in to either Seesaw or Schoology and do the lessons that the teachers have prepared. marka waxay dhahday ardaydeena kuwa hoosoo yararo Seesaw isticmaalay iyo kuwa Schoology-ga isticmaalay oo ilmaha kore ah waxay fursad u leeyihiin in macallimiinta casharada ay soo gelinayaan 10 subaxnimo ilaa iyo waxay sameyn karaan habeen barkii oo ah mataqaana 5 saac iyo adigu 6 saac markay tahay habeenkii ilaa intaas ay fursad u haystaan inay galaan oo ay arkaan waxa ka jira mataqaana casharada socda markaa. We have also set up
a hotline we have an English number, a Spanish number, and a Somali number for parents to reach out for any help that they might need, whether they need a computer or a device at home, or if they have questions for their teachers. waxaan kaloo mataqaanaa sameynay dhahday hotline lambarkaasoo ay ka wici karaan mataqaanaa isagoo Spanish ah oo luqada Isbaanishka ah iyo ama Soomaali ah halkaasoo ay ka wici karaan wixii baahiyo qabaan iyo su'aalo ay qabaan haddii aalad ka maqan tahay haddii su'aal qabaan halkaas lambarkaas ay kala xiriirayaan. And on our district website, www.isd742.org, we will have, and we already have, almost all of our communications translated and available on the website. waxaa kaloo ay ka heli karaan dhahday mataqaanaa hadday noqoto wax badan oo ay si u baahdaan website-keena aadi karaan oo ah www.isd742.org halkaasoo mataqaanaa waxyaalo badan oo la turjubaanay ay ka heli karaan ayagoo turjubaanan hadday noqon lahayd labada luuqadood. waayahay waxaan rabaa inaan weydiiyo waxbarashada caruurta galaasyada ay qaadan jireen waxay ahaayeen galaasyo kala duwan iskuulaadkooday ku xiran tahay ardaydu subjectigii ama fasalladii casharadii ay qaadan jirteen xiisadihii oo dhan ma sii qaadan doonaan mise waa in yaro online-ka lagu samayn doono? So he said, to my understanding, when it was normal schooling, kids used to take different classes and different subjects. Is that how we are going to do it, or has anything changed in terms of class differences that they used to take? Our students will still take all of their classes. So at the secondary level, each of the teachers has a Schoology course set up, so they will have all of their regular scheduled classes that will have assignments or an activity for the students to do. And at the elementary, we even have our Phi-Ed teachers and our music teachers planning lessons for the students. marka waxay dhahday sidii ay markii galaaska ay joogeen iskuulka dhiganayno kale u baranayaan hadday noqon lahayd Schoology-ga macnaha casharadii loo soo gelin jiray ay dhigan jireen ay loo soo gelinayay shaqooyinkii ay qaban jireen markii caadiga ahayd kuwana yaryar ilmaha yaryar oo kale oo si soo isticmaalaya xataa macallimiintii fiyaadka oo gymka iyo wax u sameynaya wixii oo dhan soo galayaan ayagana marka waxbarashadii intii ay baran jireen un bay baranayaan. waayahay online-ka waa u soo noqon doonaa su-aalaha kalaan ka qabo laakiin waxaan rabaa baltanna wiili inaan weydiiyo markii hore wuxuu yidhi 2 wiil ku diyaar garooba laakiin gobollada qaarkood lama hubaa la leeyahay xilliga iskuulkan uu lagu noqon doono ma sidan baa iskuulaadka looga maqnaan doonaa bay idinla tahay haddii uu arrimahan sidan maxaad ka ogtiin ilaa iyo hadda cunuga dhegaysanaya ama waalidka hadda dhegaysanayana muhiimiyad intee la eg bay tahay inuu casharadan uu wakhti geliyaan ama muhiimiyad saaraan maadaama cunugu laga yaabeeba loo xisaabinayo creditkiisii iyo buundadiisii oo dhan loogu xisaabinayo? So you said teachers were all staff were preparing for 2 weeks to carry on distance learning, and there's some other districts that are not sure where the schools will be back, and some of our listeners will have some questions in mind that will kids go back to school or not. So what are you going to say in terms of earning credit, and how will be the situation at the end if nobody goes back to school? Well, the governor has said that we are definitely going to do distance learning from today until May 4th. And so that's one thing that as we get closer to May 4th, probably that week that May 4th is getting ready to end, that's when the governor is going to give us more direction in terms of if school is going to resume May 5th or if it's going to extend through the end of the school year. And wuxuu dhahay governorka ayaa amarka uu na siiyey maalintii waxaa ku jirta uu dhahay in ilaa iyo 4 bisha May aan sii wadno barnaamijkan lagu baranayo guriga oo masaafada fog ah markaan xilliga gaarno haddana wixii uu dhaho ayay ku xiran tahay in iskuulka lagu dhameynayo in kale oo meeshaas aynu ka sii ambaqaadayna. Okay, qaybta kale su'aalahana waxaa waaye iskuulka online-ka ah. Go. One of the things that I was going to add is there are so many different things that are in limbo or that are waiting for that decision to be made. Right now, our students, they're not receiving food at school, so they're at home. Our students are not in their spring activities, whether it's robotics, whether it's track, whether it's softball or baseball. Our students aren't experiencing prom.
People are wondering about graduation. There are just so many different things that are waiting for an answer, and we as a school district and as a community are going to need to prepare for in case we are told that school is not going to resume this school year. wax badan wuxuu dhahay waxa jira mugdi ku jiro oo haday noqon lahayd mataqaanaa ardayda waxyaalo badan ay qaban jireen oo haday noqon lahayd mataqaanaa ciyaaraha iyo xalfadaha iyo orodka iyo tartamada iyo kooxaha ciyaaraha ku jiray haday noqon lahayd waxa loo yaqaan bromka oo xilliga mataqaanaa ardayda dugsiga sare qalin jibinayaan waxa kale oo ku jirtay xalfada qalin jibinta oo muhiim ahayd wax badan oo marka aan wili go'aan laga gaarin ayaa jirta oo mugdi ku jiro taasoo marka aynu rabno in aynu waqti hore aan go'aan ka soo saarno wixii laga sameyn lahaa iyo arintaas sidee mataqaanaa loo wajihi lahaa waayahay su-aasheeda qaybta dambena waxay la xiriirtaa si waalidiinta dhegaysanaya ay u fahmaan maadaama cunuga galaas walba uu qaato ama layli walba ama assignment walba uu ardayga celiyo waxaa loo xisaabaa dhibco ama credit marka si ay waalidiinta u fahmaan waxaa leedahay ardaygii isagoo gurigiisa joogo ayuu wuxuu qaadanayaa xiisadihiisii looguna xisaabayaa dhibco oo loo xisaabi doona haddii xataa iskuulka inta ka dhiman uu xirnaan doono si ay waalidiinta si fiican ugu fahmaan. So for our families to understand and make it clear, while kids are doing distance learning, they are earning credits that will be the same as normal classing. So to be clear, students that are experiencing our entire district and the state of Minnesota and across the country, everybody that's doing distance learning, students are getting credit for the classes that they're taking at this time. So they're earning the credits just like they would if they were physically present in the building. And ardayda wuxuu dhahay mataqaanaa sida gobolkeena ama wadanka dhan ka jirto ardayda sameynayso macnaha waxaan loo yaqaano barashadan guriga ah waxay helayaan credit kaasoo mataqaanaa sidii ayagoo galaaska caadiga markay dhigan jireen marka waxay kaga duwanta malaha haday noqon lahayd buundadii ay qaadan lahayn mar walba. Okay, arrinta kale Lori aan rabay inaan ku soo noqdo waxa weeye online-ka ma u diyaar garowdeen in arrimaha noocan oo kale ah hadday dhacaan online-ka mise waxaad is leedihiin tayada kordhiya tusaale ahaan caruurta oo kale marka uu buug macalin uu haysto dependence cameradana uu isticmaalayo waxaa laga yaabaa ardayga qoraalka macalinka uu akhrinayo ama wuxuu gacanta ku hayo inay akhri marka iskuulka ma ugu jirtaa tayada hadday noqoto kaameradooyinka iyo qaabka isticmaalayaan sida jaamacadaha waaweyn oo kale inay kordhiyaan tayada haddii ay noqonaysa distance learning ardayda. So Lori, he said, how well are you prepared for distance learning? Because some colleges do online learning and they use very sophisticated equipment that allows them to project classes well. So how is that for you going now about distance learning for the kids? I would say that our district is positioned really well. In fact, we have districts from across the state that have been reaching out to us to ask questions about how we're doing it. Our teachers over the last couple of weeks have those that didn't know how to do recordings have learned how to do recordings. We have learned the new platforms, and our teachers have just jumped in. All they want is to be able to be with our students, and they are ready and willing to do this. And waxay dhahday anagu aad baan ugu diyaarsannahay macallimiinteennana waa lagu tababaray inay qaabkaas sameeyaan waxaa jirta ay dhahday gobollo kale dugsiyo kale oo macnaha annagana soo weydiinay qaabkaan u sameynayno macallimiintaan aqoonin xataa qaabka cashirka loo record gareeyay waxaasoo dhanna waa lagu tababaray qaabkay u sameyn lahaayeen oo sidii marka meel fiican ayaan ka taagannahay arrintaas sidii loo fulin lahaa barnaamijka isagana u socon lahaa macallimiintu waa badanaa qaarkood waxay jeclaayeen inay macnaha ardayda la kulmaan taasna ku dadaalayna marka inay mar walba barnaamijkaas u hergalo sida ugu wanaagsan. waayahay waxaan rabaa wili inaan weydiiyo su-aal ah sababta loo joojiyey dabcan iskuulka ama basaskii ardayda ay ku kulmi jireen ama iskuulkii waxaa ka mid ah in contamination yacni qof xanuunsan inuu dad kale uu dhex galo iskuulkii waxaad tidhaahdeen cuntadii dadka waalidiinta guryaha waa la idinku keenayaa waalidiintii qaarkood ayaa shaki waxay ka qaadeen in ay tagaan meelaha basaska oo ay ku way ururaan ay cuntada ka soo qaataan marka
waalidka aanan ka baqaya ama aanan rabin inuu cuntada qaato ee idaacadda dhegaysanaya ma kula tahay inay idin soo wacaan oo ay dhahaan anigu cunugeyga cunto ma rabno waa mahadsantihiin mise cuntadoo dhan miyaa la diyaarinayaa basaskaa la soo saaraa arrintaasaan raba inaan weydiiyo iyo sida ay dadka cuntada u qaadan karaan iyo arrintaas. He said there was a confusion about the food distribution issue because people have been listening all about the COVID-19 that people not come together or meet other people in a very congregated places. So some have decided by following that to stay home. Some come to the bus in groups. So there was all confusion going about food. So in case of questions surrounding about the food distribution and lunch, school lunch, who do they call for that? So my recommendation, if there's confusion about food, is to either go to the website, and I can have you explain where they would look at the website. They can call their school administrator. So if I go to Talahi, call the Talahi principal. But just for a bit of information, the very first day we served approximately 480 meals. Now we're up from anywhere from 2,400 meals per day up to 2,800 meals per day. And we have it where you can, different ways of our community coming to get food, whether that is a grab and go, or we have the buses that are delivering. And so we're trying to meet our community where they're at. And there's people that are serving the food or that are delivering the food or handing the food out. They're helping with the social distancing in terms of having that kind of communication with whoever shows up to receive food. And wuxuu dhahay midda cuntada ah warbixino badan oo waxaan gelinay macnaha website-keena kaasoo ay ka heli karaan wixii ku saabsan marka mataqaanaa arrintaas ku saabsan waxa kaloo jira dhahay waxay wici karaan maamulaha dugsigooda hadday noqon lahayd sida maalan iskuulka Talaahi oo kale maamulaha Talaahi oo kale ka wici karaan oo weydiin karaan qaabkii cuntada lagu heli lahaa maalintii u horreysay wuxuu dhahay 400 iyo xoogaa ayaa macnaha qadal bixiyay maalintii xigtay waxay gaarto dhahay mataqaanaa 2400 markii dambe way sii kororto tiradii mar walba way sii kordhaysay marka si wanaagsan ay ku socotaa kuwa qaybinayana waxaa lagu tababaray inay dadka ka fogaadaan oo dadka aan isku soo dhawaan markay qadada qaybinayaan cuntada ay mataqaanaa iska ilaaliyaan qofka kale inay u jiraan macnaha in qadar ah oo markaas ay social distancing ay raacaan marka warbixintaasna waxay noogu qoran tahay website-keena halkaas ay ka geli karaan oo faahfaahinteeda dheeraadkana meeshaas laga heli karaa haddii la rabno maamulahaas la wici karaa iskuulka u dhigta canugaas. waaya aan ku soo noqdo Lori Bush xagga waxbarashada online-ka badanaa familada qaarkood waxay leeyihiin dhowr caruura laga yaabaa waxaa laga yaabaa hal iPod ama 2 iPod inuu guriga yaallo ma helayaan qoysaska iPod hadday noqoto ama kuwa dugsiga sare dhigto hadday noqoto haddii ayaan haysan laptop iskuulka ma ka helayaan laptop ama iPod. So the community is experiencing shortage of devices in the households. They will have maybe 5 kids or 4 kids and there will be 2 devices in the household. Not only even elementary but even all the kids have the same situations. So is it possible that they can go to their schools and get extra devices for their families, for the kids? It is, and if they contact their school principal, their principal can arrange for that, or the hotline number that we have on the website, and maybe you can share that number with people. We do have extra devices ready, and we will even send them out on the school buses with our meal pickups. And waxay dhahday haddii reerkaasi oo ku yar yihiin aaladaha ay haystaan waxaa mataqaanaa maamulkooda ay la xiriiri karaan kaasoo mataqaanaa marka dambe u sameynayo inuu baska u soo saaro oo markaasi ay mataqaanaa oo la siiyo waxaa kaloo jira lambarkan hotline-ka ay wici karaan kaasoo ayagana wixii mataqaanaa arrintaas ku saabsan ay ka weydiin karaan waxaasoo dhan waxay musaamaxaysaa marka haddii ay ku yar yihiin aaladaha ay guriga ku haystaan in aalado dheeraad la siiyo.
waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan jeclahay arrimaha iskuulaadka in raadiyaha dadka aan aadooda wanaagna sababtoo tahay communitygeenna iyo bulshadeennaba aad ayay muhiim ugu tahay marka wiili iyo bush maxaa dheeraada oo fariina aad dadka halkan uga diraysaan. So you said I'm glad that you are here today because our community had a lot of questions on about schooling, and I'm happy to have you, both of you, here today. And with all that, what extra you want to say that you want the communities to know? First and foremost, I want to say thank you for this opportunity to reach out to the community. We know that there's questions. We know that this is uncertain times or it's unique. But we're in this together, and as a school district, our number one goal is to make sure that our students get what they need, that they have access, that they have opportunity, that learning continues, that we're meeting their needs, whether it's food, whether it's just social emotional learning, whatever that might be, that we are here, that we are trying. Do we know that there's going to be some bumps in the road or some mistakes made? Yes, but together we can figure this out for the betterment of our kids. wuxuu dhawaa ku mahadsantahay inaad mataqaanaa nagu martiqaato barnaamijkan kaasoo noo musaamaxaya inaan bulshadii aynu la hadalno. arrintaanna wuxuu dhawaa arrin annagoo dhan dadkao dhan wada haysato, taasoo mataqaanaa loo baahan yahay inaynu wada wajahno. annagana waxaan ku dadaalaynaa wax kasto inaan markaas qofka aan u musaamaxno bulshadeenna iyo ardaydeena, inaan waxaan rabnaa waxbarashada sii socoto, aysan waxbarashadii istaagin, oo mataqaanaa dadaalkii waxbarasho ee loo baahnaa mar walba la sameeyo. hadday noqon lahayd qalad ma dhici karaa haa, wax ma noqon karaan haa, laakiin waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaynu ka gudubno oo wax allaalo wixii aan ku mataqaanaa ku xallin lahayn arrimahaasoo dhan inaynu mataqaanaa aan ku waxayno. annagu dadaalkeenna wax walba waan samaynaynaa, hadday noqon lahayd in aalado la siiyo, hadday noqon lahayd in cunto fuurkii ilmihii loo keeno, wax kasta oo markaas u masaamixi lahaa ilmahaas inay waxbarashadooda sii wataan ay sii socoto. taas annagana muhiimadeenna ah, dadaalkeenna taasaan gelinaynaa. waaya sidoo kale lorina sidaasoo kalean leeyahay waa mahadsantahay inaad noo timaadid nala wadaagtid warbixinta ku saabsan in ardaydu ay sidii waxbarashadooda sii wadan karaan online ka baran karaan. dadka qaarkood waxbarashada online-ka way ku adag tahay oo waxay jeclaayeen inay galaaska yimaadaan. fariin maxaa u diraysaa waalidiinta inay caruurta ka caawiyaan siduu ardayga siduu iskuul joogo oo kale inuu fariisto, ama wax tibsa ama farsamo ah ood u sheegaysid waalidiinta ama ardayda inay ku dhiiradaan inay isticmaalaan deviceska ay wax bartaan, shaqada iyo homework laga rabaan ay diraan. hadalka ugu dambeeya Lori. He said lastly, I want to thank you, Lori, and I need you to tell some tips on online learning. He said, or distance learning. Most of our families may have difficulties in doing that in terms of doing assignments, retrieving the lessons, and accessing all that technology will be a cumbersome to them. So what kind of tips are you giving to the families and the kids that needs to carry on this program well? I think the first thing that I want to say is take it slow and be gentle on yourself and on your children, because we're all learning together. Our children, our students, know so much more about technology than we do as parents, and they will help lead the way. I know that it's scary for us as parents to sometimes know that our children know more than we do about technology. Yeah. But our teachers are there to support. We're here to support. We will answer any questions. Our teachers are available between 10 and 3 o'clock every day. Our hotline number will be answered, and we're here to do this together. We're walking this journey with you. marka waxay dhacday waa garanayaa inay adkaan karto arrintan ayada oo mataqaanaa arrin cusub waayo. sideedana sida caadiga waxay dhahday ilmaheena ayaa naga badiyaan hadday noqon lahayd macnaha waxyaalahan teknolojiyada iyo sida loo isticmaalo. anoo og ayadoo adag, laakiin haddana waa waxaan u baahanay inaynu sameyno oo markaas aynu ka miro dhalino sidii waxbarashada ay usii socon lahayd. ilmaheena maadaama ay aaladan ku yaqaanaan inay hawshaasi ay marka inaa isdejisaan oo si wax fudud u qaadataan, yeesan idinla noqon buurti qaafa inay tahay arrintan oo arrin fudud u qaadataan. macallimiinta waxay diyaar u yihiin wax su'aalo ah iyo wax walba inay cilmaha ka caawiyaan waqtiga u dhaxaysa 10 subaxnimo ilaa 3 galabnimo, taasoo mataqaanaa ay wixii ku saabsan wax caqabada soo wajaha inay markaas ayagana ay mataqaanaa ay xaliyaan. waxaa kaloo jira hotline-ka ah
kaasoo isagana wixii su-aalaha laga weydiin doono oo u masaamaxayo marka wixii su-aal qabo qofkii uu waci karo marka arrintani saas uma adka waa in maaragta lisdejiya oo sida ugu macnaha u masaamaxaysa loo wajahaa. For a lot of our families, it will be important to establish some type of routine. So getting up at the same time every day, still getting dressed, trying to keep that routine as much as you can. And then to remember that your parents first and our teachers are the teachers. And we are there to help support the learning part of it. And we just ask that you do that in partnership with us and stay in really close contact with your children's teachers. marka waalidiinta waxay dhahday waxaan ku waaninaynaa inay u sameeyaan wax routine ah macnaha uu yahay wax mar walba la sameeyo si ilmaha ula qabsadaan oo marka ilmihii loo labiso oo la diyaariyo alaabihii waxay u baahnayeen loo diyaariyo oo markaas ay sidii ayagoo wax u diyaarsan ay noqdaan oo waqti go'an loo sameeyo si loola qabsado oo marka ay wixii u suurtagalaan annaga macallimiinka ahaan waxay dhahday wax walba aan ku caawinayna waa sameynaynaa marka arrintaasna waa dhaqan galaysaa. waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij gaara waxaana iigu marti ahaa madaxda iskuulaadka district 742 ugu sarreysa oo uu ka mid yahay madaxa ugu sarreeya willijet oo isagu halkan noogu yimid sidoo kale axmed cabdi oo isaguna ah ninka soomaalida oo shaqada ugu muhiimsan u qaabilsan dabcan iskuulka dhalinyaro badan oo soomaaliyeed iyo gabdho waa ka shaqeeyaan oo isaguna maanta halkan noona turjumay halkanna idinka turjumay waana jeclahay barnaamijyo kale inaan ku marti qaado axmed si uu warbixin dhammaystiran uu la wadaaga bulshada soomaalida hadday arrimaha sii socdaan iyo sidaasoo kale lori bush oo iyadana qaabilsan qaybta waxbarashada dadka meel fog ka dhiganaya waxaan u malaynayaa wixii su-aala aad qabtaan haddii ilaahay idma anaga naftigeena barteena facebook St.Cloud Somali radio waana soo weydiin kartaa waana isku kinxiraynaa iskuulka gaar ahaan axmed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Thank you very much.